Good morning mga kabuchi! Welcome to our channel. So today mga kabuchi, we are from my window mga kabuchi. So this is window view of my garden mga kabuchi. So nararaman sa ground kay one level raman ang balay. So dili kaayo layo sa garden mga kabuchi. So from here mga kabuchi, mauna siya atong view from our garden. And who's the most beautiful, the most attractive philodendron mga kabuchi? Feeling nako mga kabuchi kay ang pinaka-kuan gyud siya mga kabuchi. Pinakanindot jud unta natan-awon mga kabuchi is the black cardinal over there mga kabuchi. Oh. So atong try og zoom makita baten. Ay, akan na siya mga kabuchi. So that's the black cardinal mga kabuchi, di ba? Gwapa kayo. So naganahan ako aning camera mga kabuchi kay ako ra yung makuan. Ma-zoom. Oh, di ba? Nice kayo ang belete. So once the belete mga kabuchi will grow up, it's gonna be a nicer view nya beside ana ang kuan, ang snowdrift. So ato nang ibalik sa kuan mga kabuchi. Dato i-zoom. So diba beautiful. So if ever na ay chance mga kabuchi, we are going to get to have that black cardinal mga kabuchi propagated. Though I bought so many black cardinal mga kabuchi, I think around 6 or 7 black cardinals, and what we have here are 2 na lang ang remaining mga kabuchi, but the other one was turned into mother. So na ako'y saha isa, and then the top cut over there. So I think I will check later if the top cut is doing good mga kabuchi. So if ever I want to have a fresh air, nice view mga kabuchi, kay I will just open my window. But this past 2 days mga kabuchi, I decided not to open my window mga kabuchi because of the smell mga kabuchi. It turned out that the chickens mga kabuchi were hunted by our cats, and then the remains, actually I discovered 2 remains in our garden mga kabuchi. So maybe there are still remains of the chickens that they hunted mga kabuchi here, or maybe it's the rats hunting them mga kabuchi. So I am not sure. And then kana mga kabuchi, ato nang i-close up view kay gwapa kami siya gwapahon. So this is another philodendron mga kabuchi together with the Ataba ponsi mga kabuchi, but I think the other type of the philodendron mga kabuchi, I forgot the name mga kabuchi, that is supposed to be variegated, but if the philodendrons were not exposed to the sun mga kabuchi, you will lost the color mga kabuchi. They will no longer be variegated mga kabuchi. So look at the giant philodendrons over there. Oh, sus, madag ko kay na mga kabuchi. They are so big. So ang another philodendron I am excited about is the kanisha, the golden melanoni nga dili naman siya golden lost its gold mga kabuchi. So kanang golden melanoni, if ever I can grow that big mga kabuchi, so it's going to be beautiful na sa anak lang. So
maura ni ang atong vlog mga kabutsi. So my view ni nako from my window. So maglantaw-lantaw lang ko din mga kabutsi after at 6 o'clock in the morning. I'll open my window, supposed to open, but I only open it this time mga kabutsi and check if the bad smell is already still there mga kabutsi. But I think it's not that smelly anymore mga kabutsi, so maybe we will not close the window na. So okay, so mag-picture sa no picture. So this should be the end of our video mga kabutsi. Thank you for watching. Happy Sunday. Bye bye.